ਵਧ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਬੇਲ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਖਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ C14 ਫੈਡਰਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੋਡ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। Is about stronger laws and safer communities. This morning, we introduced the Bail and Sentencing Reform Act. This is a package of sweeping reforms that includes more than 80 targeted measures that will make bail laws stricter and sentencing tougher, in particular for violent and repeat offenders. This new law follows extensive consultation with law enforcement, provinces and territories, municipalities and community partners. Aujourd'hui, on sait à propos des lois plus strictes, des communautés plus chaudes. Nous rendons la mise en liberté sous caution plus difficile et les peines plus sévères. Ces réformes découlent de consultations avec les provinces, les territoires et services policiers aussi. Across the country, Canadians are feeling the strain of a justice system that frankly has failed to keep up with what they're feeling and what they're seeing in their communities. I remember the last time the Jays were in the World Series. I was a kid who was playing ball hockey and riding bikes with my friends until we lost daylight. We never worried about our safety, and neither did our parents. The people I talk to today, to the Chiefs' point, they're afraid, and I understand why. They see repeat offenders coming in and out of the justice system. Organized crime that is targeting businesses and random unprovoked violence in their neighborhoods. It's bad enough that people feel the need to get cameras on their doorsteps, but in some instances they're literally watching them, seeing people break into their homes and steal cars from their driveways. We can't accept this, not in Canada. Today we are changing the law with a stronger focus on public safety. Last week in Alberta, we met as federal, provincial and territorial ministers responsible for both justice and public safety. I want to say thank you to those partners in particular. Although we as the federal government may hold the pen when it comes to changing Canada's criminal laws, it's the provinces who have the responsibility to administer the system, and as part of a team effort, they deserve to be listened to. Many of the reforms that are in this bill are the product of our partnership with provinces and territories and our shared national commitments in the justice system. ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਏ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਔਖਾ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। Is part of a broader comprehensive plan that will strengthen public safety right across the country. It rests on three key pillars. First is stronger laws that protect communities and keep dangerous offenders off our streets. Second, it will involve support on the front line, including 1,000 new RCMP, 1,000 new border officers, and better tools for both police and prosecutors. Third, we know that it will take upstream investments aimed at preventing crime in the long term, including specifically affordable and supportive housing, mental health and addictions, and programs for youth who are at risk. ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਰਸ ਓਨਸ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਡਿਫਾਲਟ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਐਸੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਨੇ। ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਰੋਸਾ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Today, we are focused on stronger laws to protect our communities. Let's start with bail. We are going to change the criminal law to ensure that the bail system is not viewed as some get-out-of-jail-free card. We're going to ensure that bail hearings treat public safety as a paramount concern. When risks to the public cannot be managed, offenders will be detained. We've heard repeatedly from municipalities, from business associations, and provinces
that the bail system needs to respond not only to the most violent crime in our society, but also to the highest volume offenders who do not respect the law and are repeatedly released into our communities only to offend again and again. Though these individuals make up a small proportion of our population, they can, in some instances, represent a huge proportion of the criminal activity that we actually witness in our communities. This is eroding public trust in the justice system, and this new law will make it easier for courts to order the most high-volume offenders to be detained. We heard directly from police organizations and from provincial governments in particular that reverse onuses should be introduced at bail for certain serious crimes. In most bail hearings, prosecutors must demonstrate a person should be detained before a court denies them bail. A reverse onus flips that rule, meaning the accused must convince the court that they should be released. ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਂਗ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਰ ਚੋਰੀ, ਘਰ ਤੇ ਘੁਸਪੈਠ, ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ, ਹਮਲਾ, ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੌਨ ਹਮਲੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੋਣ। This bill adds new reverse onus provisions for certain serious offenses, including things like home invasion, auto theft, human smuggling and human trafficking, violent extortion, certain instances of assault and sexual assaults, and repeat violent crime with a weapon. We are also imposing a reverse onus on someone who has been convicted of crime and is awaiting sentencing. We have seen, sadly, tragedies play out in this country, including crimes committed by people who have been found guilty but who are not yet incarcerated. Not only will we be clarifying the principle of restraint in this bill, making it clear that the latter principle does not apply in reverse onus scenarios, and adding more offenses that will be subject to reverse onuses, we're also going to ensure that in those reverse onus scenarios, the accused must provide information that clearly demonstrates they do not pose a public safety risk. We're here in Ontario today, and I'd like to extend my gratitude to my counterpart, Attorney General Doug Downey, for his extraordinary level of collaboration in advancing this particular proposal and many other reforms that are included in this legislation. I want to spend a few moments to talk not just about bail, but also about sentencing. We are introducing new aggravating factors. ਫਰੇਜ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਸਕੀ। ਫਰੇਜ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।